Very welcome to everybody. My name is Jan Kamp. I host this parallel session together with Theo Vullink. So we are helping each other out for this webinar. It's good to mention that we are recording this session just to be able to share it after the meeting. So if you are not willing, if you don't like to be in a movie, you should shut down your camera. But if you don't mind, of course, it's all right with us as well. Well, I work for Wageningen University, applied research in the business unit of field crops. Theo will introduce himself later. We are both NVTL board members. And well, we have both worked together with a group of other people. We've worked on this program, and I think we have some very interesting presentations this afternoon. In the meantime, I'm admitting a few people. So, well, the motto, the happening is about full autonomy in agri-food. Well, we just heard the discussion telling us that, well, for labor reasons, it's very important that we are going to use all options for which autonomy offers us. So I think we are starting a very interesting development, and we see, as already presented by ABN AMRO, very broad size of different solutions. And well, what the market will like, it will always be a mixture of all kinds of solutions, and it's very interesting to be part of this first part of this process. The afternoon meeting is about shifted in two parts. First of all, we have 4 presentations. First of all, we will have a presentation presented by, it's all done by movies which are shared. And then after each movie, we will have a short discussion, and everybody in the meeting is allowed to ask some questions, but please do it through the chat, and then we will try to moderate them and put the question to the speaker. Okay, first of all... Jan, please mention that the session is recorded. Yes, I already mentioned it, so, but thanks again, Theo. It's recorded, so... okay, let's start. I think that everybody has already muted his microphone. I think if everything is well, you are able to unmute if we invite you to talk. The cameras, of course, are allowed open, but for connection reasons, maybe shutting it down is better. So we start with our first presenter, Mr. Thilo Steckel from the Klaas company, the harvester section, who is going to present their approach on autonomous harvesting of cereals and fodder crops. Theo, will you please start up the presentation? You start. Okay. Dear members of the Dutch Society of Technology in Agriculture, thank you very much for inviting me to your seminar and sharing some ideas on autonomous systems in agriculture. Thanks to Eric Peckerit for coming up with this idea while working together in Agrobo Food and developing the strategy paper on European robotics in agri-food. With this presentation, I would like to share some ideas on autonomous halving systems in arable farming. We perceive with high esteem the development of robotic systems in the Netherlands, though it's hard to tell anything new, but I will try.
Due to COVID, for me, it's the first time using the audio recording feature with PowerPoint. I hope it works. Before diving into my topic, I would like to give a very short self-introduction. I have an agricultural background from farm and science. I'm working for Claas since 27 years. Early activities were in the area of precision farming software development. In the 2000 years, I became involved in research activities. The focus changed towards research networks and their coordination. 5 years ago, major electronic and software activities were located to Dissen, which is 20 kilometers north of Haasewinkel. Something stuck? Something stuck with my presentation, or is it fine for you? No, it's not okay. It should work, but Theo, if you try to switch to the next slide, maybe it. The headquarters. There we joined forces and raised. Zien jullie mijn scherm nog? ja. Some years ago, Claas celebrated its 100th birthday. Small reaper binders were produced in increasing numbers, followed by combine harvesters in increasing size but decreasing numbers. During my professional education in the 80s, 4.5 meters harvesters were reasonably big. Harvesters with 12 meters seemed to be a limit to me, but increase continued. Increase in capacity was basically driven by the effect of reducing unit costs, an example euro per ton of grain. Sometimes this ended up that machines had a fifth wheel. It looked ugly. Short machines had to be used to pull cutter bars for combine harvesters, not to exceed the allowed total length of the system. And the picture that can be seen every day, slurry tanks are often operated with significant overweight. Even me working for a manufacturer of large-sized machines, I'm asking myself about limitations of scalability. Other businesses obviously reached their limits. It can be asserted that installed machine capacities increase over time. Obviously, only a certain portion of the installed capacity can be realized in daily operation. A process gap results that needs further investigations and may motivate for new approaches. These are, first, think about transformation processes. This is technical related. How can technical processes be improved or technical systems be improved? Second, think about transaction. This is more process related. How can processes in terms of decision support be improved? I have done some research on that. Sources are listed on the last slides. See further readings. The before mentioned gaps are a general issue in production-oriented businesses. Obviously, they differ by domain. Due to high environmental exposure and perishableness of products, the utilization capacity is significantly low in agriculture.
An example of high utilization capacity is the semiconductor industry that creates an environment specifically designed to production needs. Forestry has a bigger utilization capacity than agriculture because product properties allow for a decoupled and thus sequential process. Of course, wood is not that perishable as agricultural products. Although arable farming will never come close to the utilization rate of semiconductor industry, it is necessary to work on improvements. When thinking about autonomous systems, numerous aspects shall be taken into account. Some are parts of everyday engineering processes, an example labor efficiency, environmental adjustments, and product reliability. Sustainability, resource efficiency, and AI are drivers for autonomous systems at the other end of the scale. For a manufacturer of harvesting machines, autonomy is challenging because it deals with huge amount of material to be processed. Processes in arable farming, like tillage and plant protection, appear to be more obvious to make use of autonomy. Fast improving technologies in terms of sensors, embedded computing, and wireless communications allow for shifting focus from patches toward single plants. Change in scale fosters reduction of machine size, which may lead us to pixel farming. Large machines would not be of benefit when navigating between pixels, especially when they exist of a single plant or different species. I like the visualization from Arno Ruckelshausen, already some years old, but still visionary. Our thinking in terms of high automation was and is driven by rule-based systems. Numerous sensors, controllers, and actors that already existed were related to each other, representing an advanced expert system. Starting with some basic sub-processes, capabilities were extended over time. This approach is of course not limited to combine harvesters, but other machines and their interaction, including business processes. This slide shows an animation of combine harvester and grain cart, each working in autonomous mode, trying to optimize collaboration by adjusting local and global action plans. Own behavior is at least in parts determined by the other machine's situation. The problem can also be solved with a grain cart serving two combines, but not shown here. Core problem here was not making machines autonomous in terms of driving, but execute a productive process and increase utilization capacity. Please play around with this animation. It is based on real-world data. The line ahead of each machine visualizes the local path plan. Purpose for showing this process model is to get an impression about complexity of a harvesting process. Many details and many more have to be taken into account when autonomizing not only a machine, but an entire process. It is obvious that there is not one approach to autonomous systems. They either start from scratch or can be considered evolutionary. For us as a manufacturer of harvest machines, the evolution seems appropriate. At least for now, they will not look like robots. By the way, how does a robot look?
they might become machines with hidden autonomy. Our own farm management software group made us aware that autonomy has to cover much more than machines. We are aware of an interesting path ahead of us. So far, an estimation from a traditional manufacturer of agricultural machines. I hope I was able to motivate some system-related thoughts. I wish you a fruitful seminar. Thanks a lot for dealing with my ideas. Thank you very much, Mr. Thilo Steckel. You are in the meeting right now, so I Yes, expect that you are able to to answer any questions from the audience. So I first would like to hear if there are any questions from the audience at the moment. So there's always one person who has to start. Well, I at least have a question. First of all, we know that, of course, the combine harvester has been working on automation for a long time. One of my first jobs was at the authority who built the polder areas, and we did already research on the harvest losses sensors in the back of the harvester, which checks the losses. That's already something like 25-30 years ago. Since then, I have not been working with combine harvesters, but we know that there are many forms of automation included nowadays in the within the harvester, with sensing stuff. The speed of the rotors is automatically adjusted, etc., etc. So it means that your machine is already very much high tech, but it's not yet autonomous. What are your expectations in terms of autonomy? Yes, I think that's as I mentioned. It's a twofold thing with the autonomy. I think we would not expect a revolution from the harvester side as it comes to autonomous systems. So I think we basically have most capabilities. Perhaps exclude a little bit of safety features because we still have the driver, and as long as we have the driver, we don't have to care too much about safety, additional safety things. So what are combine harvesters capable today? They can select their speed. They can control the direction, and more important, they can control the entire process to find an optimum setting for the harvesting process. So this is this work is focused on the field work. I think it's the driving on public road is, for at least for these big machines, currently not in focus because the money is earned in the field, and I think we should let the automotive industry go with autonomous driving on the road, and then we might learn from automotive industries. So a lot of components already exist to support the driver, and in the end, they might support some other control systems to hide complexity, to hide interaction with the driver from the machine. But if you're on the combine harvester, you may notice there is still a lot of jobs. There's many tasks, high level tasks to be executed or to be decided by the driver. In the near future, I don't expect a fully autonomous harvesting machine. At least if it comes to these big harvesters, I'm not
I'm not talking about special crops, so I'm not in this situation because I'm not very experienced in that. You are much more familiar with these types of with the high value crops. So here the situation seems to be different in the greenhouse and in yes, everything that is related to high value crops. So I think we are on an evolutionary way, and with this rule-based system, you can see this evolution. It started by just a few components, and it covers nearly the entire machine, and it will cover even more in future. Okay, thank you very much. Yeah, it's good to share your expectations on this. Theo, did we get any questions through the chat? Not by the chat, but I do have one question about legislation, as was mentioned earlier in the central theme. So, excuse me, I did not get it. What, about legislation? Yeah, is legislation limited in using autonomous machinery in the field? There are, of course, there are some limitation, but they are comparable to all other applications. So I think they are basically provided by some norms, and the machine directive that applies for combine harvesters. The combine harvester might be less difficult than tractor implement combinations from certain directives, because it's not we don't have a combination or recombination of different components that generate additional risks in the process. So, but this is what we discuss in several organizations and in several groups. So it's not only robotics; it's data management, and especially in the CIMA, we are discussing about future requirements on AI. How do we have to behave if additional AI gets into these machines? There is already some AI, but it will be much more in the future. Okay, thank you. I have one other question, and that's related to the, well, you might call it, it's called the master-slave solutions. Is there any, I'm not aware that Klaas has this under development, but do you have any plans in this direction, or are you working on it? Or yes, the master slave in the context of harvesting, there's the overloading process that supports drivers regarding speed, direction, and the mass flow. So we have to control the material inside the trailer. So we have an assistance system that shows where's more need to fill material, to have an equal load of material inside the trailer. So that's a combination of actually three assistance systems. They work each by themselves, and to sum them up, they provide a higher level of automation. I don't know. I don't want to call it autonomy, but it heads towards autonomy. Yes. Okay, thank you very much. If we don't have any questions of the chat, I would very much like to thank you, Herr Steckel, for your presentation. I know that your company is very ahead of things, so you are always looking for improvements. So I'm really looking forward to have you back in this arena for in a few years, and to get an update on all the progress you have made in this field. Thank you very much for now.
I would be happy. Thank you very much. Yes. If you would like to switch, am I the only one not being a native speaker, Dutch native speaker? There are a few more, I think, Okay. which are not. Yeah. At least we have Mr. Ole Green for AgroIntelli in the group, and we have Kit Franklin from Harper University in the group. So it. Yeah. Okay. Because you mean that you also speak Dutch? No, but I can follow. If it's not 20 voices in parallel like in the other session, so if it's only one voice, I would be able to hardly to follow. Yes. Okay. No, but we will manage, I assume. So thank you very much again for your presentation and your involvement in the discussion. Please stay and. Or maybe you can add something later on in the panel discussion. Yes, I will. Thank you. I suggest, thank you. We are now moving on to the second presentation. I'm happy to introduce to you Mrs. Teresa van Vinken, who has been working on the development of the Sparter, the first selective asparagus harvesting robot. And it has been a long process because we have talked, Teresa, a while ago, and you explained a little bit on what happened on the way to where you are now. And this is a very, very interesting story, I think. Thank you for making a video out of it. So I suggest we are going to hear it and watch it, and well, later on we can have some discussion. Theo, please start up this video. Mijn naam is Therese van Vinken en ik wil jullie meenemen in het avontuur van de ontwikkeling van de Sparter, de eerste selectieve asperge-oostrobot voor witte asperges. Een oplossing die de teler betere kwaliteit levert en ze minder afhankelijk maakt van arbeid. Ik wil, nadat ik Cerescon heb voorgesteld en jullie kennis heb laten maken met onze missie en visie, iets vertellen over het product en de historie van het bedrijf en daarna jullie meenemen in een aantal technische, bedrijfsmatige en commerciële uitdagingen die wij het hoofd hebben moeten bieden. Dit is het Cerescon-team, 20 zeer gemotiveerde mensen die veel ervaring hebben in mechatronische en agrarische machinebouw. Ikzelf heb het bedrijf opgericht samen met Advermeer, die verantwoordelijk is voor de techniek, en ik houd me bezig met de financiën en met de commerciële organisatie. Het is onze visie om gemechaniseerde oplossingen voor selectieve oogsten te realiseren. En hier op het plaatje zie je een aantal producten die allemaal om selectieve oogst vragen. Ons eerste product is een selectieve oostrobot voor witte asperges. Op deze dia kun je zien hoe asperges groeien. Ze worden zogenaamd blind gestoken. Als ze boven de grond komen, steekt men met een mes ondergrond de asperge af en haalt hem uit de grond. Bij deze manier van oogsten beschadigen asperges die hier onder de grond groeien en nog niet groot genoeg zijn, doordat ze ook afgestoken worden en verloren raken. Op deze manier verliest men zo'n 30% van de oogst. De kwaliteit is laag. Als een asperge bovenkomt, gaat die paars verkleuren en bloemen. Ten slotte stijgen de arbeidskosten jaarlijks, maar is het ook steeds moeilijker om werknemers te vinden die dit werk willen doen. En de gehele coronasituatie heeft dat er allemaal niet beter op gemaakt. Hier zie je een video van een prototype dat we afgelopen seizoen getest hebben. Het werkingsprincipe is als volgt. We injecteren een klein elektrisch signaal in de grond, waardoor de asperge gaat fungeren als een antenne. Met een taster met daarop sensoren, die we door de grond laten bewegen, zien we waar de asperge zit zonder hem aan te raken en hebben we de coördinaat. Met een robot halen we vervolgens de asperge uit de grond. En zoals je ziet, 2 robots per rij die om en om fungeren, zodat de snelheid van de machine vergroot wordt. Asperges worden afgelegd op een band. En zoals je hier ziet, met een zicht door de camera, komt de asperge niet boven,
en wordt die dus helemaal ondergronds geoogst. In slow motion kun je zien dat we veel zand meenemen om te voorkomen dat de asperge in het mes beschadigt. Het zand wordt aan de achterkant weer teruggebracht op het bed. De asperges worden verzameld en eventueel gesorteerd. Het plastic wordt, zoals je ziet, gelift en aan de achterkant van de machine weer teruggelegd. En de machine is te bedienen met een remote control of met een user interface achterop de machine. Op het einde van de rij moet de machine keren, dus wordt het plastic eruit gelegd, met de remote control gekeerd en wordt het plastic in de andere rij weer ingelegd en kan de machine door met oogsten. Het plastic wordt dus voor opgeteeld en achter teruggelegd en met deze manier kun je ongeveer 0,3 hectare per uur oogsten met 1 persoon. De historie van Cerescom. Machinebouwer Ad Vermeer dronk een biertje met zijn broer Mark Vermeer, die aspergeteler was, en daar ontstond het idee om asperges selectief te oogsten om een machine te ontwikkelen. In 2014 kreeg het idee meer vorm en werd het eerste patent gefaald om met radar de asperges ondergronds te detecteren. Een eerste subsidie werd opgehaald en er werd samenwerking gezocht met de Universiteit van Wageningen. Helaas overleed Mark kort nadat Cerescom opgericht was. In 2015 zijn we verder gegaan met het oprichten van een usergroep, grote en innovatieve telers die meedachten in de ontwikkeling van deze machine en ons informatie verschaften over applicatie in een bedrijf. En we bouwden een demonstrator. Getrokken nog door een tractor. Deze kon nog niet ondergronds detecteren en had heel veel functionaliteit nog niet, maar het was het allereerste begin. In 2016 kregen we innovatiekrediet, vonden we een grote particuliere financier, hielp Startlife ons met het allereerste begin en bouwden we een alpha-machine. Deze kon al wel ondergronds detecteren, maar had nog weinig van de overige functionaliteit. In 2017 bouwden we de eerste beta-machine. Deze was nog getrokken door een tractor en ons oorspronkelijke idee was om een meerrijige machine in de markt te zetten. In dat jaar gingen we ook voor het eerst naar de pers en wonnen we ongeveer elke wedstrijd die waar we op dat moment aan deelnamen. In 2018 gingen we voor het eerst het veld op in Frankrijk met een machine die helemaal functioneerde, nog altijd tractor getrokken, en haalden 1,5 miljoen Europese subsidie. Een op dat moment zeer significant bedrag om verder te komen. In 2019 gingen we voor het eerst testen met meerrijige tractorgetrokken machines. Er werd een test uitgevoerd in Nederland en in Duitsland, het grootste aspergeland van Europa. En we leerden een belangrijke les. Ons marktintroductieplan was altijd om eerst een tractorgetrokken meerrijige machine te maken en daarna een zelfrijder. Die meerrijige machine was nodig omdat een tractor met chauffeur zodanig duur is dat het anders niet terug te verdienen is. Het bleek vervolgens dat er voor die meerrijige machine grote velden nodig waren, die er wel waren, maar die telers waren typisch niet de early adopters. Dus we besloten dat we een pivot moesten uitvoeren en onze roadmap moesten aanpassen van een tractorgetrokken machine naar een zelfrijder en dan niet een meerrijige, maar een eenrijder. Dat hebben we ook gedaan en met die machine hebben we in het afgelopen seizoen getest. We hadden het plan om op 7 locaties te testen, maar helaas door corona moesten we 4 van de 7 locaties laten gaan. De locaties waar we wel getest hebben, bleken ook meteen de eerste kopers van deze machine. Het is begin 2021 en we zijn begonnen met de bouw van de 0-serie, 6 machines. 3 zijn er verkocht, 2 gaan komend seizoen in de verhuur
waarbij de teler een optie heeft tot koop. En de laatste machine gebruiken we om een roadshow te doen. We gaan naar een aantal telers in Duitsland, Nederland en mogelijk Frankrijk. Zo'n machine is natuurlijk nooit af. We zijn constant bezig met verdere verbeteringen. En ons plan is om er voor 2022-16 te verkopen en dan jaarlijks 2 tot 3 maal zoveel te produceren en te verkopen tot we op zo'n 150 machines per jaar uitkomen. Het is de fase waarin we van start-up, eigenlijk een ontwikkelclub, gaan groeien naar scale-up, een echt bedrijf. Nu wil ik jullie iets meer vertellen over de enorme technische uitdagingen die we hebben gehad. Het begon bij de detectiemethode. Het idee was om met radar ondergronds asperges te detecteren. Dat kon ook wel, maar het bleek dat we dat niet met voldoende resolutie konden doen. Daarnaast hebben we toen geprobeerd om met een radiofrequent straaltje door het aspergebed de asperges te detecteren. En ook dat was technisch mogelijk, maar niet met voldoende resolutie. Uiteindelijk zijn we dus uitgekomen bij de methodiek dat we een elektrisch signaal injecteren en dan met sensoren ondergronds kijken. En als die sensor in de buurt komt van de asperge, dan zien we dat de stroom oploopt. En zoals je ziet wordt de taster dan heel snel teruggetrokken, zodat de asperge niet kan beschadigen. Alles bij elkaar een behoorlijke technische uitdaging om dat te realiseren. Een andere uitdaging was de vorm van de taster. Zoals je ziet is dit een taster die erg veel van het zandbed kapot maakt en bij een iets andere vorm werkt het aanzienlijk beter. Deze tastervorm was voor ons van tevoren niet uit te rekenen en moest helemaal proefondervindelijk bepaald worden. Nog een behoorlijke uitdaging was de robot. De alpha-machine die je hier ziet had 1 robot en uit de berekeningen en de informatie die we hadden gekregen van de telers uit de usergroep zou 1 robot ruim voldoende zijn om alle asperges te steken. In de praktijk echter bleek dat er veel meer asperges groeiden in een bed en dat 1 robot te traag was, waardoor de machine weer te weinig capaciteit had. Toen zijn we overgegaan op 2 robots. Het afsnijden van de asperge bleek ook nog niet zo eenvoudig. We hebben eerst geprobeerd de asperge te snijden door een mes van 1 kant door de asperge te steken, net zoals het bij handsteken gedaan wordt. Het blijkt dat de asperge dan vaak niet goed genoeg doorgesneden wordt, omdat hij aan 1 kant een beetje taai is. En met handsteken lukt dat wel, omdat je hem heel erg schuin steekt. We hebben nu dus ook een mes, een robot met 2 halve messen die niet tegen elkaar gaan, maar een beetje over elkaar bewegen. Het is eigenlijk meer een soort schaar. Soms zijn er ook automatiseringen waarvan je erachter komt dat ze volkomen overbodig zijn. Hier links zie je dat we een alpha-machine hadden die het plastic helemaal automatisch kon handelen. Toen we dit uitlegden aan de telers, leek hun dit een goed idee. Maar toen ze het in de praktijk zagen, zeiden ze, ja, maar we gaan altijd iemand achter op die machine zetten, want iemand alleen in het veld, dat willen we niet. En als er toch iemand achter op die machine staat, kan je natuurlijk ook net zo goed maar iets doen. Dus we hebben eigenlijk het hele geautomatiseerde plastic handelen weer teruggebracht naar een veel simpelere vorm, waarbij het plastic handmatig in de plastic handling gelegd werd. Zo zie je, je hoeft niet altijd alles te automatiseren. Soms is het beter om iets niet te automatiseren. Een paar bedrijfsmatige uitdagingen. De allergrootste is de financiering van zo'n bedrijf. Bij aanvang hadden we een goede begroting gemaakt en we hadden best een redelijk beginbudget. We hadden eigen geld, een beetje subsidie. Startlife hielp ons en toen we innovatiekrediet en een particuliere belegger hadden, konden we echt van start. Significant geld uit Europa, Horizon 2020, wat kleine particuliere investeerders. We krijgen heel veel steun van de RVO, de overheid en Europa.
maar het blijkt in praktijk toch altijd dat er meer tijd en dus meer geld nodig is. En ik moet zeggen, er zijn ook financiële instanties die eigenlijk wachten tot ze zien dat het fout gaat, zodat ze het bedrijf kunnen overnemen voor een appel en een ei en dan zelf deze innovatie in de markt kunnen zetten. Een voortdurende uitdaging is het opzetten van een organisatie die in staat is zo'n machine te ontwikkelen. Er zijn in de markt veel recruiters die eigenlijk in een toch al wat oververhitte arbeidsmarkt ertussen zitten en het is een erg dure oplossing. Ook detachering of datavastconstructies zijn erg duur, is 2 tot 2,5 keer de prijs van iemand die je in dienst hebt. In de regio waar Cerescon zit, Eindhoven, zit natuurlijk een ASML en een VDL, etc. En het is voor ons bijna niet mogelijk met dit soort bedrijven qua salariëring te concurreren. Er staat tegenover dat we iets heel unieks kunnen bieden en dat mensen bij ons dat wat ze bedenken ook daadwerkelijk omgezet zien in ijzer en zien werken op het veld. We hebben hele goede contacten met universiteiten en hogescholen, dus daar kan ik vaak goede stagiaires vinden die dan kunnen blijven, maar het blijkt toch een enorme uitdaging om zo'n team bij elkaar te krijgen en te houden. Een andere uitdaging is het testen in de praktijk. We hebben precieze specificaties van de zandbedden en we bezoeken de testlocaties natuurlijk voordat we er naartoe gaan. En een teler belooft dan inderdaad dat de bedden prima zullen voldoen aan de specificaties. Maar je ziet hier een paar situaties die we dan in de praktijk tegenkomen. Sommige bedden zitten zo vol met distels dat we meer distels detecteren dan asperges. Of een bed waar zoveel onkruid langs de bedden groeit dat het moeilijk is om de sensoren precies op de goede positie te zien. Of er zit zoveel onkruid in het bed dat we problemen hebben met de tasters. Of het bed is volkomen beschadigd door handstekers en dan zien we niet precies waar de zijkant zit en wordt het ook moeilijk om de juiste coördinaat terug te vinden. Het vinden van een juiste bedrijfslocatie was ook erg moeilijk. We wilden graag een locatie waar we indoor een soort aspergebed konden maken om te testen. Dat hebben we ook gedaan, alhoewel het erg moeilijk is om indoor asperges na te maken. Maar we hebben ook een soort testveldje zonder asperges, maar het blijkt gewoon nu toch dat de locatie al te klein is en dat we op zoek moeten naar een andere bedrijfslocatie. Ook dat is elke keer weer een uitdaging. Een grote commerciële uitdaging was de juiste marktinformatie te krijgen en een goede voeling te hebben met die markt. We hebben daarvoor een usergroep opgericht en die heeft ons geholpen met requirements en bedrijfsgegevens, etc. En we hadden er erg veel voordeel van, maar ook een nadeel. Als je zo ver bent dat je de machine in de markt kan zetten, blijken het niet altijd de early adopters te zijn. En kijken ze naar elkaar wat de ander doet en zitten op elkaar te wachten. En daar zit je als bedrijf niet op te wachten. Een commerciële uitdaging die erg goed is gegaan is de publiciteit. We hebben met iedereen een NDA getekend toen we begonnen met ontwikkelen dat er geen informatie naar buiten mocht. En toen we in 2017 daadwerkelijk de pers opzochten, kregen we ongelooflijk veel publiciteit en hadden we meer dan 65 unieke persartikelen. De radio, de televisie, de BBC, de Duitse televisie. We wonnen allerlei awards en National Geographic kwam. Het was echt één groot publiciteitsfeest. En toen kwamen we er wel achter dat niet alle publiciteit evenveel oplevert, want sommige prijzen die heel veelbelovend waren, bleken in praktijk toch geen geld op te leveren, zoals we wel hadden verwacht. De allergrootste uitdaging die we echter hebben, is het veranderen van de telers. Ze moeten met robots gaan werken, in een wereld die totaal geen robots gewend is. Ze moeten ander soort werknemers hebben, heel veel minder, maar wel andere, die toch een beetje technisch onderlegd zijn. Mogelijk moeten ze hun applicatie wat anders inrichten, of met andere aspergerassen gaan werken. En dat alles is een uitdaging die eigenlijk de allergrootste is, die we op dit moment voor ons zien. Tot slot wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht en ik hoor graag of er nog vragen zijn.
Thank you very much, Therese, for your exquisite presentation. You took us along to the curvy road to reach the current situation. Well, I think you can be very proud of what you have achieved so far. And of course, since we spoke a while ago, I have seen different articles in the agricultural newspapers showing that you managed to sell some of these machines. And we have a saying in the Netherlands, when one sheep has passed, well, how you say it, the entrance of the field, then more will follow. So it's great to hear your experiences. Are there any questions in the chat, Theo? Jan, there are no questions in the chat except hier eentje. Hoe assisteren jullie de telers in de transitie van de werknemers? Maar ik denk dat het antwoord is dat het een robot zal zijn. Maar ik hoor graag het antwoord. Het klopt. Shall I speak English? Is that preferred? Okay. What we do is we make clear to the farmers that they need other type of people. Some know it from themselves, some, well, haven't really thought about it. So before we start in the season, already months before, we start with weekly or 2 weekly short meetings with the farmers to say, okay, well, what are you going to do with your fields, which varieties, and also for what type of employees. We also have, of course, a course, operators training, to learn those, and available in 3 languages, to train the people from the farmer to work with this machine. But I must say, it's for the farmers really a challenge to find the right type of people. More or less the same question, Teresa, is should growers adapt to what robots can do and achieve, or should robots adapt to growers' needs? Yeah, well, we think over time that the application will move towards the machine. But at this moment, we have developed a machine that can harvest the existing fields. So, and there are already farmers that are a little bit ahead, who already start to think, okay, the machine is of course more efficient if you have longer rows, because then you lose less time turning. So there are already farmers in the Netherlands that have organized a field with 700 meters length, which is very uncommon for the Netherlands. So that are typically the people that start to adapt their application to optimize the machine usage. And for some people it will last a little longer. So it is from both sides. We try to adapt as much as possible to the current application, and on the other hand, farmers adapt to the possibilities of the machine. Next question is whether Corona has been a blessing, more or less, to speed up the, let's say, the possibilities to sell machinery. I don't dare to say that Corona is a blessing, because for Cerescom, what it helps us is that farmers are more than ever aware about the problems of finding people. So also last year, there were farmers who couldn't get the people because they were not allowed to travel. So in that way, it was a little bit of a blessing, but also it didn't help us. We wanted to go to Italy and to France, and that was not allowed due to Corona. So yes, it helped us on one side, but on the other hand, it blocked us as well. Another question is, we talk about Asperger's. Mm-hmm. How easy might it be to develop the same type of machinery for, let's say, potatoes or for other crops? Yeah, potatoes is not selective harvesting. That's a full harvesting, and it's no use to do that with this machine. But if you look at selective harvest crops that need selective harvesting,
It's not that we can drive our machine to a field with, or to a glass house with cucumbers and that it will harvest. But a lot of elements of this machine can be used in other selective harvesting applications. So it is, so say for example, 40 to 50% can be reused and a lot is specific. Also our way of detection, we use the fact that asparagus are 97% water. Well, that's of course something else with other crops. Yeah. Okay. Yeah, okay, thank you, Theo. I was wondering, Therese, the economics, of course, of the machine has to be good. So I was wondering, just to get an idea, you know that for harvesting asparagus, well, many people are working in the season in these fields. How many workers can be replaced by one of these machines? Can you give an indication? Yeah, approximately. At this moment, the machine can only be used in a field with black-white foil, so no mini-tunnels. And then we can harvest approximately 50 hectares over the season, which replaces approximately 20 people, 20 up to 25. And then we say, okay, harvest double shift, so 16 hours per day. And if you would consider to harvest 24 hours, of course, it's more, but we do not find it very realistic to calculate with 24 hours. One of our future developments is that we can harvest mini tunnels as well. And in that case, then the farmer can do another 10 hectare, 15 hectare extra, the first part of the season. So then it's, of course, even more interesting for a farmer to buy it. So the economics, they look good. Yeah, it can be earned back. It depends a little bit where in Europe and what variety, etc. But between 3 and 5 years, it can be earned back. Okay, sounds promising. Okay. I have one additional question, Jan, if you have time for it. Yeah, of course. Do you foresee other forms of financing sales, leasing, or pay-per-use or whatever? Yeah, that's a good question and not an easy answer. We are trying. Well, we for the upcoming season we have a machine that we rent, and the farmer has the option to buy it later. But that's for us very, very expensive. So we did this because a direct sale was not possible. I would love to find solutions. And also farmers are interested, or lease, of course. There are lease companies that are interested. At this moment, only financial lease. The difficult thing is farmers are interested, but I don't know how to find the money for it. So I would love to find a company that says, okay, I invest in machines and I rent them or something. But up till now, I didn't find that type of solutions. Okay, so there are still some challenges ahead. So a lot. Thank you very much, Therese, for your presentation and your explanation in the discussion. I think it's a very promising machine, and I wish you a whole lot of success in getting the sales up to 150 per year as you set your goal. So that's the plan. That's the plan. Okay. Let's see what happens. I wish you the best of luck for this. And thanks again. Welcome. Bye. Okay, applause. Thank you. Okay, let's move to the third speaker, another English speaker who is, I'd like to introduce to you Kit Franklin from Harper University. Harper and Kit started with the hands-free hectare challenge several years ago, and we are very eager to know what happened since the first years, because we thought it was a very challenging experience which you started, Kit. So we are very eager to know what you have learned and where you are now. So Theo, please, can you start up the video? Hi, my name's Kit Franklin.
from Harper Adams University, and I'm here to talk about the Hands-Free Hectare and now the Hands-Free Farm projects. So where I think we always need to begin is to consider, if we're moving forward with agriculture, what are the aims that we're trying to meet? Well, firstly, we need to feed a growing population with reducing resources. And that resource also includes people. If you take the UK for an example, we've gone from at the beginning of the last century, 2.4 million people working on farms to now around 0.6 million people working on farms, which represents just 1% of the population. We also need to use our inputs into farming in a more sustainable way, increasing efficiencies and reducing waste. And in order to do that, we should consider adopting precision farming, where we observe and measure, and then we make decisions upon variation, and we try and control that variation within our fields, doing the right thing at the right place, at the right time, and in the right way. But we also have problems that we have to consider within agriculture. We have reduced rural labour force, as I've already said, and at the moment that has led to an increase in size of machines. We have limited time windows in which to farm, as weather patterns have got more sporadic and farms have got bigger. Again, this has led to ever larger machines. And one-upmanship between farmers has also led to this. So when one farmer sees their neighbour has got a bigger, larger, shinier tractor, they are coaxed into doing the same thing and getting a bigger tractor themselves next time. There is a lack of resolution for precision farming. So we're trying to manage our farms in a precise manner, but if you consider the sprayer there at 40 meters wide, it can only manage the crop underneath it in a single 40-meter width. So we've actually got less precise in the years since precision farming was developed as a concept. We have compaction limiting our yields. If you look at the yield graph from the UK, you can see that since the year 2000, we've got a flat line on our wheat yields, and that is often caused by compaction. And I've obviously picked an extreme example where we can see a maize crop that's completely failed on a headland due to compaction. A small robot future. So academics for the last 30 years now have been discussing and considering the idea that if we didn't need somebody sat on every single one of our machines, those machines could be a lot smaller. If they could drive themselves and they didn't need an operator, they could be infinitely smaller and we could have many of them. And these swarms of robots would go out into fields and improve the resolution of our precision and therefore give us a marginal gain. They would reduce compaction because their size and weight would improve the soils, which again may increase yields. And as these robots would operate in swarms, they could cover the same area as the traditional machines in the swarms as they operate. These swarms would require management by a person and looking after, so we'd still retain the jobs within agriculture as we'd need someone to look after these robots. And also, if we're making robotic and autonomous vehicles, well, small is also intrinsically a safer vehicle. If it goes AWOL, it's going to cause a lot less damage than a great big quad-track tractor. If we look at the sort of energy implications of using these small machines to just treat every plant as an individual and maybe inject seeds into the ground, well, if we think about that method compared to ploughing a field where we would move 1,900 tons of soil per hectare, if we were just to inject the seeds using a small robot, we could move as little as 11 tons per hectare of soil. And that would be a dramatic 150 times reduction in soil movement and therefore energy potentially. Now, the problem with this picture is that to many farmers it seems very far-fetched and unachievable, and I considered that actually maybe the small tractor the size of the TE20, maybe 40 horsepower, would create some of these benefits. It would be more precise and less compaction, but in a much more approachable way for the modern farmer, because we all know we can farm with small tractors because we used to do it. So could we farm with small tractors again if those tractors drove themselves?
And that's where the idea for Hands-Free Hectare came from, where myself and my colleague Jonathan Gill, who was using the open source community to develop drones, decided we would try to automate a tractor, a small tractor, using drone technology to grow the world's first crop. So rather than most university projects, which start and stop at the development of a machine, we were going to develop a machine and then go and farm with that machine. We wanted to change perceptions, so we wanted to tell the world about what we were doing using real-time coverage and social media, and we wanted to utilize existing machines. We didn't want to reinvent the wheel. We were going to automate what already existed on our perfectly square flat hectare, keeping things simple. And we had a number of backers commercially for this, Precision Decisions mainly as our main backer, but also a number of our companies backed what we were trying to do as a first experiment. We did this project for 2 years, and you're seeing a video here of our second year where the machine was actually improved, but I don't have enough time to take you through the full journey. So this shows our tractor operating, drilling winter wheat into our hectare, our perfectly square flat hectare back, and this was in 2017 and 18, although we started the original project in 2016. You can see we've grown a full hectare of crop. We're conducting all the operations, including harvest of that crop, to complete the full autonomous cropping cycle. And the final thing we did in our second year of Hands-Free Hectare was to unload the combine on the move autonomously into the tractor alongside. So that was where we were a couple of years ago, and this project, as we hoped, was very successful, and over the course of the first 2 years we were able to improve the autonomy. And if you look at the image on the left hand side, you can see we have many misses and gaps in our field, and we had our tractor didn't drive particularly straight. And by the second year we'd improved things. We made the tractor drive a lot straighter, and the coverage in the field was greatly improved. Not only that, to come back to some of the earlier points of why autonomy might be important, between October and March, between October 17 and March 18, we had 117 days of 160 days of rain here in the UK and here in Shropshire, and we needed to put fertilizer on the 14th of March. All the farmers in our area were unable to put fertilizer on their fields because the ground was too wet and their vehicles were too heavy. Our small light tractor with its small light sprayer was able to go into the field and apply nitrogen, making our autonomous machine a more dynamic solution for growing crops. As we'd hoped, we ended up with good publicity, and that was all over the world in 85 plus countries. We had articles and news reports around our project, including some major newspapers such as the New Yorker, New China, the Hindu. So all over the world we created impact with this project, and we have a reasonable number of Twitter and Facebook and YouTube followers. The impact from the project was also political. You can see here Michael Gove, who's a very prominent UK politician who has visited our site, and in the background of that same shot on the left-hand side is also another politician, a more local politician to Harper Adams. So we've had a number of politicians visit our site. We've also had chief scientific advisors and Her Royal Highness the Princess Royal has also visited us and talked about us in many events. So we've had a good political impact as well as a sort of just a social media impact with this project. An implication of what we did is that we could use our cheap open source technology to make precision farming more accessible. So everything on this tractor that you see in the picture here only cost £10,000 to make it autonomous, and you can include the drone for that. So it was a really cheap solution to automation. We've gone on to study the economics of the model that we produce, of our farming model.
So rather than in a traditional farm where as the farm would increase in size, you would increase the horsepower of the machines used to enable one person to conduct all the work. In our model of what farming could be, we just buy an additional system. So we move from one system of small tractors to two and then to three systems of small tractors. And what you can see is we've reduced the cost of production of wheat by around £30 per tonne. And now, if you consider that the average price for wheat over the last few years has been around £170 per tonne, what we've done is we've made small farms profitable. And that is a really critical advance of the system that we propose. Now, our current project is to move to a hands-free farm, where we wanted to escalate from our single small hectare to a wider land area more representative of a UK farm. We wanted to take on challenges such as swarming of our vehicles and negotiating roads and tracks. We wanted our machines to talk to each other through TIM type technologies, tractor implement management, and we wanted to maybe consider autonomous replenishment as well. This is the farm we've managed to move to. It's still on our university site at Harper Adams, but you can see is now made up of 5 fields and totals 35 hectares of land. Obviously 35 times the size of our original hectare, which is on the other side of our campus. We have a range of new machines working on this new farm. We have a slightly larger tractor, a few horsepower more powerful, and a slightly wider seed drill than our first project. We have a new combine rather than our old vintage combine. We have a Claas Crop Tiger, which Claas have kindly provided the project, and this actually comes from India, where its normal use is in rice paddy fields, but fits the size and scale of our project perfectly. And we've also received a sprayer from Amazon, which is larger and increases our output when we want to apply fertilizers and ag chemicals into the field. As we've built our specifications of our machines, we've tried to incorporate CTF into the system. So we have a 15-meter sprayer, a 1.9-meter drill, and a 1.9-meter combine cut, even though the combines are slightly wider cut. So what we're trying to do is keep all of our tracks to a minimum, and we're down at around 50% of our field being tracked by the vehicles. Now, that isn't as good as large-scale CTF, which tends to be around 30%, but nonetheless, with these smaller, lighter vehicles, we think that's a fairly good achievement. Here you can see the establishment of our first winter crop into the hands-free farm. This was a cover crop we originally planted in the field, so we had to first remove that cover crop by topping it. We then sprayed off that cover crop to give us a stale seed bed. So here you can see our sprayer in action. Before we did some light disc cultivation to incorporate some of the trash, which would allow us to drill the crop, the winter wheat autonomously without any blockage issues. So this is in one of our fields. This is Middlemore. It's 10 hectares in size, and in total we've planted around 22 hectares of our farm so far with autumn crops in September 2020, and we're now heading towards spring cropping, where we will plant a further 15 hectares of spring crops into the hands-free farm. So that's the sort of scale increase is quite significant, and you can see the fields have really grown, and obviously we're early in the process of farming. We've just established our crops, and going into harvest this year, we obviously have a much larger challenge than previously with potentially 35 hectares of crops to harvest. Now, the implications then of what we're doing, if we consider the agricultural industry, well, we have Goldman Sachs predicting that
agricultural robots or autonomous tractors, a smaller size autonomous tractor critically is what they've decided in this report back in 2016 could be worth 240 billion as a market by the year 2050. How long till commercialization then? Well, the project Hands-Free Farms are our partners that you see across the bottom of the page. FarmScan Ag and Precision Decisions critically. They're hoping to get products out of the back of our project within the next 18 months to 2 years, where we'll be able to potentially automate tractors on farms commercially. But there's lots of people doing this around the world, and I know that there's many in Europe, but I've chose some further afield options to show here. So we have Kubota developing their own in-house range of autonomous vehicles based on their farming range. There's a company called Gus in the UK who are producing tens of autonomous spraying vehicles to spray orchards, and if you check them out, it's really quite impressive how many machines they're already producing. Swarm Farm down in Australia producing platforms to spray, as they say, in swarms. And Seedmaster or C.Run, which has now been bought out by Raven Agriculture over in the US, who are producing these fairly large, this image doesn't show that, but a fairly large autonomous seeding unit. So these projects, these autonomous systems come in all shapes and sizes, but they are happening today. What's the implication in terms of jobs on our sector? Well, we're going to need skilled fleet managers to work on our autonomous farms of the future, people who can adapt and run these new machines. We're going to need agronomists who can deal with all the remote sensing and data that these machines capture to aid their work, but potentially make their job a little more complicated. We're going to need cybersecurity, because if all our vehicles are interlinked and connected, then that poses an obvious cyber threat for someone to hack into the food supply chain. We need agricultural roboticists, experts in not only agriculture and engineering, but also robotics. And at the moment, I think this is an emerging sector of jobs, but at the moment it's quite small and soon will grow. We need communication and infrastructure developments to match and meet the requirements of these technical systems that are working in our country landscapes. At the moment, certainly here in the UK, communication in the countryside is relatively poor, so developing that is really important. Thank you very much for listening, and I'm now happy to take any questions. And for further updates, check out our various social media feeds. Okay, thank you very much, Kit, for your presentation and your overview on what has happened the last few years in the project. It was a very challenging project, I think, and you are still working on it. When we heard of it, it really took our attention, since we were also thinking of something similar. And we are working on proposals for that at the moment, but well, you are a few years ahead of us. Theo, can you help me a little bit with what's in the chat for this? The first question is from Dan Gunzer, and is travel between the yard and the field also autonomous? A question we had earlier about legislation, autonomous driving on the road. Yeah. Okay, yeah, so I can answer both those. Back in, I hope I'm coming through okay, not to echo or anything. Back in 2018 to 2019, we ran a project funded under Connected Autonomous Vehicle Funds here in the UK, where basically the funding was aimed at the car industry, but we managed to take a small slice of it. And we did actually enable our vehicle to drive from our workshops out to the original hands-free hectare site. It was relatively successful, although we found a lot of the
technologies that are talked about as though they are mature weren't really mature. So things like sense and avoiding technologies for the front of an autonomous vehicle. There's an awful lot of companies that say they can do it and say they can sell you a system or support you in providing a system. And actually, when we went and approached them, it turned out that that wasn't necessarily true. They tended to have very good websites and not very good products. But as part of Hands-Free Farm, we are going to try and revisit that problem, and we are going to try and negotiate the tracks around our farm autonomously. In terms of the legislation in the way we can use these machines, we operate under a UK code of practice for autonomous vehicle development, which was outlined by the government and has been agreed by the government. And that requires us to have an operator in control of any vehicle. So basically an operator who can remotely stop the vehicle at any time. And that's how we operate our project. However, we are now leading work with the British Standards Institute to try and develop a commercial code of practice for UK agriculture, for UK farmers to follow a code of practice if they want to adopt autonomous vehicles. We're doing that because there's no legal framework in the UK yet, and we want to get there first with a set of rules that we see as fit for purpose, and then hopefully the legislation will follow the rules that we're putting out. And that's a similar process to what has also been happening in Australia, where they've also developed a code of practice out there. However, the Australian code of practice is somewhat different than what we require here in the UK and probably across Europe, due to the fact there are not many people in the Australian farmed environment, whereas here in the UK we have footpaths and walkers and horse riders all over our countryside, so we need to be very aware of them, and hence our code of practice will be quite different. Sorry, I'm going on a little bit, but just to finish that, there is a standard for the manufacture and design. There is an ISO standard for the development of autonomous vehicles, but there is no standard for the use of them as yet, and that's what we're working on. Okay, thank you. I have another question. Do you see other positive impacts from the low weight equipment in addition to the time issue mentioned? Yeah, I think, well, I guess it's very much linked with that, but we just see that we very rarely leave any mark behind our vehicle. And I walk around or drive around the countryside here at Harper, and every field, certainly at the moment, we've had so much rain. If anyone has gone anywhere near a field with a large commercially standard tractor, they will be leaving ruts and marks and compaction everywhere. And you can very rarely see where we've driven. So visually, we feel that we're much kinder to our fields. We are hoping to, through the course of Hands-Free Farm, we're hoping to work with our crops and environment department here at Harper to evaluate that in a bit more detail in terms of what that benefit to the soil is. But certainly it appears that we create, fields that are better for water infiltration and water holding because they're less compact. So that's a real benefit. And the other benefit is these smaller machines being lighter, they're also so much cheaper. So, big tractors and big vehicles are expensive because there's a lot of metal in them, there's a lot of engineering in them. And when we shrink the scale back and we take the size back to the size that we're working on, everything becomes so much cheaper because there's just less engineering, there's less metal work involved in the design. So that's one of the key economic benefits, is these systems are just so much cheaper to buy. Okay, and next question is, what will be the optimum for a farm, and how can you determine this? Because during your presentation, you also mentioned that the width of the sprayer is already increasing. Yeah, no, great criticism. We want to get to the point where, we want a precision system where we can treat every plant as an individual.
we also have to weigh that up with the work rates that we can achieve. And for us, that was, when we're putting on liquid fertilizer at 300 litres a hectare, our old sprayer was 300 litres, so it was great. We could go and spray our 1 hectare with 1 tank. But suddenly having 35 hectares, that was going to be an awful lot of trips backwards and forwards to the yard. So that was the drive for us to go a size up. However, we have maintained that vehicle is as precise as possible. It has individual nozzle sections, so we can, turn off every half meter of that boom, and as precise as is commercially available at the moment. We would like that to be better, clearly. But in terms of generally, where do I think the optimum point is? I don't know, and I think we'll learn in time. I think we might be too small. I think sort of our vehicles are 38 to 40 horsepower, and I believe that's probably on the too small end. But I don't think we should be much bigger than 100 horsepower before we start creating problems for ourselves in terms of the soil and the other things I've mentioned. That's my gut feel. I think the optimum would be high tens of horsepower, rather than the hundreds of horsepower currently the normal practice, certainly here in the UK. Next question is, what is your biggest challenge to your imagine? Is that the harvesting equipment because of the big volume and masses? Yeah, I think so. I think it's the logistics around harvest is certainly the issue. Again, it was all very well on one field where we had to unload 5 or 6 times, but now we're going to have to unload literally hundreds of times this harvest. So making sure the right vehicles are in the right place for hundreds of unloading maneuvers is going to be a big challenge. And it's quite daunting thinking of what's coming up with harvest. And I think that is the fundamentally my view on what's the biggest flaw with trying to shrink farm machinery is it always comes back to harvest and the bulk of material we need to move, be that in cereal production or in root crop production or anything. As soon as we have to move a bulk of material, then always larger is going to be the easiest way to do that. So to try and reverse the clock and go back to small vehicles for harvest is always going to be the challenge, I think. Okay, then I suggest that we end now this discussion. I hope, Kit, that you can stay with us for a while, and maybe after the Congress we have a sort of meeting room where we can discuss further. So hopefully you can connect there, because looking at the time we have to proceed. Thank you very much, Kit, for your interesting presentation. I would have hoped, by the way, to hear more about the management side of the farm, because that's not really was in your presentation, but let's do that later on. Thanks very much again. Our final presentation is by Vincent Achten, who will discuss the safety elements and the lessons learned by him in the last 20 years. So please, Theo, please start the presentation. Ik zie hem niet op mijn scherm. Nee. Ik zie nog je desktop.
Nou, even gedoe. Op een of andere manier pakt hij mijn scherm niet. Oh ja. Zal ik anders even proberen? Ja. Oh, je bent er nu ook. Ja, welkom bij deze presentatie over veiligheid van autonome toepassingen. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Vincent Achten. Ik heb landbouwtechniek in Wageningen gestudeerd van 1994 tot 2000. Daarna ben ik gaan werken als onderzoeker binnen Wageningen weer op het gebied van precisielandbouw. Binnen die rol ben ik in aanraking gekomen met RTK GPS en ook autonome voertuigen. In 2008 ben ik Probotic begonnen. Dat bedrijf heb ik in 2013 verkocht aan Dutch Power Company en is later Precision Makers gaan heten. In 2016 ben ik bij Precision Makers Probotic weggegaan en een tijdje daarna ben ik begonnen met Terratronic. Terratronic is opgericht in 2016 door mezelf en de Enk Groen en Golf Holding BV. De Enk is een van de grotere groenbedrijven binnen Nederland en onderhoudt naast zo'n 20-tal golfbanen ook de Amsterdam Arena, Vitesse, Paleis het Loo, noem maar op. De Enk is ook vooruitstrevend in het gebruik van robots. Inmiddels lopen ongeveer 20 maairobots bij de Enk die normaal gesproken in het groeiseizoen iedere dag hun werk doen. Terratronic is gericht op een stukje innovatie en robotisering in met name de groene sector. We doen niet zo heel veel in de landbouw. Met elkaar, we werken met z'n vieren op dit moment, hebben we meer dan 25 jaar ervaring in GNSS-besturing. Ook hebben we door de jaren heen meer dan 80.000 uur ervaring met het onderband maaien van met name fairways op golfterreinen. Vanuit mijn achtergrond bij Probotic en Precision Makers was er natuurlijk behoorlijk wat kennis over het onderband maaien. Maar we zijn binnen Terratronic volledig opnieuw begonnen met het herontwikkelen van robotsystemen voor het maaien. En ik durf dan ook wel te zeggen dat we echt een mooie slag hebben gemaakt richting robotmaaien 2.0. Hoe het ooit begon? Ja, zoals ik al zei ben ik ooit begonnen bij IMAG. Daar ben ik in aanraking gekomen met RTK GPS was het op dat moment. We maakten alleen gebruik van GPS. Bredere term was GNSS. Het was toen redelijk nieuw in het jaar 2000. Het is ontwikkeld midden jaren 90. Er werd in het begin met name ingezet voor landmeetkunde. Maar met de introductie van RTK GPS werd centimeter nauwkeurige plaatsbepaling mogelijk. Nou, daar ligt het al. En in 2001 hebben we het eerste onbemande voertuig dat in Nederland op een complete basis GPS ontwikkeld. Dat is automatisch. Daar ziet u hieronder een filmpje van. Heel erg bazaal. Een simpel frame, kleine motor. Met een laptop op het voorframe. Daarop alle losse componenten. Geen beveiliging. Ja, behalve dan voor Teelten.
te ver van de lijn af. Dat klopt niet. Maar aanrijbeveiliging en dergelijke, die zagen we. Maar met dit proefproject werd aangetoond dat netwerking van GPS heel natuurlijk kan worden. Ja, nu zijn we 20 jaar later. En ja, dan zien we eigenlijk welke sprongen de techniek heeft gemaakt. We zien een aantal toepassingen die binnen Terratronic zijn ontwikkeld. Het is allemaal het maaien van gras. We zien linksboven een onbemande rugmaaier van het merk Toro, uitgerust met onze techniek. Dat is een machine die rijdt op basis van teach en playback. Dat wil zeggen, 1 keer voormaaien. De machine herhaalt vervolgens ontelbare keren dezelfde route. We hebben die techniek verder doorontwikkeld, zodat ook routes koppelbaar zijn. In het middenboven zien we een John Deere fairway maaier, een driewieler. Ook uitgerust met onze besturingstechniek. Deze werkt op basis van padplanning. Dat betekent dat alleen de maaigebieden hoeven te worden ingegeven. En op basis van maaigebieden en transportroutes volledige onbemande routes kunnen worden uitgevoerd door deze machine. Rechtsboven dan zien we een plaatje van de Oosterhoutse golf waar een Jacobsen fairway maaier rijdt. Linksonder een Toro maaimachine op de Noordwijkse golf. Rechtsonder zien we een Roberine maaimachine bij een graszodekweker in Limburg. Waar ook onbemand gras wordt gemaaid. Alle 15 systemen maken gebruik van een stukje techniek om obstakels te herkennen. De golfbaanmaaimachines maken allemaal gebruik van 3D-camera techniek. De machine rechtsonder voor de graszode, die is wat breder. Daar zit een laserscanner vast op gemonteerd. Maar daar kom ik zo verder op terug. Binnen Terratronic hebben we 2 systemen. 2 typen systemen, AMS en RMS. AMS is een bestuurdershulp, dus er zit een bestuurder in de stoel voor veiligheid en controle. En het is een maaihulp om altijd perfecte maairesultaten te behalen. Omdat tijdens het maaien de besturing van de machine wordt overgenomen. Heb je weinig overlap, rechte banen. En ook het heffen en zakken van de maaikooien wordt aangestuurd op basis van GNSS. Dus daar kan het eigenlijk ook niet fout. Ook de laatste ronde die om een fairway wordt gemaaid, waar eigenlijk het randje moet worden gemaaid, gebeurt ook volledig op basis van GNSS. En met AMS kan zelfs een onervaren bestuurder perfecte maairesultaten bereiken. Het tweede systeem wat wij hebben is ons RMS, ons Robotic Mowing System. Dat is het onbemande maaien en daarvoor hebben we een stuk sensortechnologie nodig voor veiligheid en controle. RMS is er 2 varianten. Eentje op basis van padplanning, op basis van maaigebieden, bijvoorbeeld fairways. En 1 op basis van teach en playback voor complexe maaigebieden zoals ruffs en semi-ruffs en rond bomen en rond struikjes, noem maar op. Daarbij kan de bestuurder het systeem inleren door het eenmalig zelf voor te doen. Vervolgens kan het systeem dat net zo vaak als men wil herhalen. Ons RMS, ons Robotic Mowing System. Dat is een opbouwkit die wordt geleverd om opgebouwd te worden op verschillende type bestaande fairwaymaaiers. We hebben systemen voor eigenlijk alle merken. Het opbouwen kost een dag of 2 en dan wordt een traditionele fairwaymaaier een robotmaaier. Ja, het voordeel van een RMS is dat je altijd perfecte maairesultaten hebt. Dat je volledig vrij bent in hoe de golfbaan wordt gemaaid. De patronen, strepen, de ene helft de ene kant op gemaaid, de andere helft de andere kant op gemaaid. Wordt ook wel zwart-wit genoemd. Het is volledig autonoom.
Het grote voordeel is dat er 600 tot 800 manuren op een gemiddelde golfbaan met een dergelijk systeem kunnen worden bespaard. Dat komt, besparing in manuren ergens tussen de 20.000 en 25.000 euro per jaar. We hebben het systeem zo gemaakt dat het echt heel eenvoudig te bedienen is. En ja, het is veilig en betrouwbaar. Dat is een absolute voorwaarde voor een stukje techniek wat tussen de golfers doorrijdt. Ons Robotic Raking System is een afgeleide van RMS. Het is ook een robotbesturing. Onderin ziet u een plaatje van een bunker op een golfbaan. Dat is in feite een zandkuil waar je met je bal niet terecht moet komen. Die moeten 1 of 2 of 3 keer in de week, het liefst zo vaak mogelijk, worden geharkt. Men is daar zo'n 200 uur per jaar mee bezig. En het idee is om dat harken, het simpele harkwerk, te automatiseren met een robot die is afgebeeld. Dat is een prototype. Er wordt geharkt op basis van teach- en playback technologie. Dat betekent dat met een afstandsbediening 1 keer met de hand de bunker op afstandsbediening wordt geharkt. Daarna kan de machine het zelf. Er wordt een 0-serie dit jaar uitgezet. We hebben nu een aantal toepassingen gezien, met name op golfterreinen, van de machines die wij onbemand hebben rijden. Bij het ontwerp maken we natuurlijk gebruik van de machinerichtlijn. Die geldt niet alleen voor robots, maar eigenlijk voor alle machines. Belangrijke punten uit deze standaard is dat men goed nadenkt over wat is nou eigenlijk het beoogd gebruik van het autonome voertuig en wat kan er redelijkerwijs verkeerd gaan in het gebruik van het autonome voertuig. Daarnaast is het heel belangrijk om van tevoren een risicoanalyse te maken. Wat kan er fout gaan als ik een onbemande machine inzet? En daarbij probeer je in eerste instantie zoveel mogelijk in het ontwerp mee te nemen om die risico's te mijden. Lukt dat niet, ga je proberen te beveiligen. Is het nagenoeg onmogelijk om iets te beveiligen, dan zal het niet anders kunnen dan door informatievoorziening te wijzen op de risico's die er zijn van het gebruik van het voertuig. Ja, er zijn wel normen voor robots. Er is ook een norm voor landbouwmachines, kom ik zo op terug. Er zijn ook normen voor industriële robots. Daar staan wat zaken in over beveiliging. Maar het is slecht toepasbaar in de landbouw. Daarom is ISO 18497 ontwikkeld. Safety of Highly Automated Agricultural Machines. Principles for Design. De titel zegt het al. Het is een soort handreiking bij het ontwerp van onbemande machines in de landbouw, maar ook in de groensector. Deze standaard is in 2018 een standaard geworden. Is een hele tijd in ontwikkeling geweest. Belangrijke punt uit deze standaard is dat een autonoom voertuig obstakels en personen moet herkennen. De machine moet binnen zijn werkgebied blijven, dus een soort geofencing. De machine moet voorzien zijn van een zichtbaar of hoorbaar alarm. Er moet een start- en stopinrichting aanwezig zijn, eventueel via afstand. En er moet supervisie worden gehouden, of lokaal of op afstand. En daarnaast heeft deze standaard heel veel verwijzingen naar andere standaarden die over veiligheid gaan. Maar de standaard is een handreiking om tot een veilig ontwerp te komen van een landbouwrobot of een robot in het groen. Ja, binnen ISO is een obstakelgrootte vastgelegd die onbemande voertuigen moeten kunnen herkennen. Rechts zien we een plaatje, 38 centimeter in diameter en 80 centimeter groot. Olijfgroen, van polyethyleen en het moet gevuld zijn met water. En eigenlijk stelt het dus een klein kind voor.
Daarmee kan worden getest. Het belangrijke voor het testen met zo'n obstakel is dat het op werksnelheid gebeurt. Resultaten moeten worden gedocumenteerd, inclusief de omstandigheden, de lichtomstandigheden, regent het, staat het obstakel tussen hoog gras, noem maar op. Wat wel heel belangrijk is dat wordt gestopt voordat contact wordt gemaakt. Dat betekent dat een voertuig met alleen bumpers niet voldoet aan de standaard. Ik wil jullie meenemen in een stukje geschiedenis van de veiligheid van maairobots. Tussen 2010 en 2013 zagen we de volgende robots. Die robots die waren voorzien van een laserscanner om obstakels wat dichterbij goed te kunnen herkennen. Schuin naar voren gericht, dus hij wees naar de grond. En een radar. De radar diende ervoor om de machine in eerste instantie af te remmen bij een obstakel. En met de lidar werd iets dichterbij gekeken om uiteindelijk te stoppen voor een obstakel. Na een stop werd het maaien automatisch hervat als het obstakel weg was. Er zitten geen bumpers op de machine. Er zit wel een noodstop achterop. En er was ook voorzien van een afstandsbediening. Nou, dan komen we in de volgende generatie, 2013 tot 2016. Een machine voorzien van radar en ultrasoonsensoren. Dezelfde radar als op de vorige slide. Doet de machine wat afremmen bij obstakels. En de ultrasoonsensoren werkten wat beter dan de lidar, die wat gevoelig was voor vervuiling en ruis. Om de machine dichterbij te laten stoppen. Ja, hier zitten dus wel bumpers op. Dat is die brede balk die u voor op de Maya ziet. Als die wordt geraakt, gaat onmiddellijk de motor uit. En wordt de greenkeeper via sms gewaarschuwd dat er een obstakel geraakt is. Hier zaten natuurlijk wel moeilijkheden in. Er waren wat blind spots in de hoeken, met name van de parkeersensoren. De radar werkte niet altijd even goed. En hele kleine obstakels detecteren was eigenlijk onmogelijk. Ook met dit systeem zijn gelukkig nooit ongelukken geweest. Van 2016 tot 2020 heeft Precision Makers maatsystemen gebouwd. Ze zijn inmiddels gestopt. Deze systemen werden voorzien van een 2D laserscanner. Zien we midden in het plaatje. En stootlijsten. Die stootlijsten, dat was een hele verbetering omdat deze een stuk lager zitten. En ook bij kleine obstakels, als die geraakt zouden worden, tot een veilige stop kunnen leiden. Moeilijkheden van een 2D vastgemonteerde laserscanner zijn de hellingen. Als de machine door een kuil heen rijdt, dan kan bijvoorbeeld de grond wel eens aangezien worden voor een obstakel. En een van de wat grotere problemen is de vervuiling. De laserscanner zit laag gemonteerd, net boven de maaikooien. Heb je tegenwind en een beetje nat weer, dan waait er allemaal gras tegen de lens aan. En moet je telkens naar de machine om schoon te maken. Vanaf 2018 brengen wij dus systemen op de markt voor het onbemand maaien. We maken gebruik van 3D-camera's die boven in de machine hangen, aan de voor- en de achterzijde. En we maken gebruik van stootlijsten die aan de maaikooien zitten. Het staat hier in de afbeelding afgebeeld. Het systeem werkt erg betrouwbaar, stopt voor alle obstakels. Er zijn nog wel wat moeilijkheden. Dat zijn met name de lichtomstandigheden. Bij opkomende zon, als de zon recht in de camera schijnt, kan de machine ooit eens een keer onnodig stoppen. En hele felle schaduw, dus wisselingen tussen licht en donker, kan wat verstoringen geven in het 3D-beeld, waardoor de machine soms stopt en ook wel weer vanzelf verder gaat. Maar dat zijn zaken die we op proberen te pakken. We moeten het afkloppen. Tot op heden geen enkele problemen gehad met het missen van obstakels, zelfs hele kleine obstakels. Het gaat gewoon heel goed met camera's. Ons RNS-systeem voor komend jaar, wat zit er eigenlijk allemaal op aan veiligheden? Natuurlijk de 3D-camera's. We hebben de schakellijsten, ofwel bumpers. En we hebben
Een noodstop natuurlijk. Handmatig ingrijpen. Als men op het rijpedaal drukt of aan het stuur trekt, dan stopt de machine ook. We hebben een draadloze afstandsbediening, bereik van 2 kilometer, functies start, stop en pauze. We bewaken de machine zelf, de oliedruk en de koelwatertemperatuur. We bewaken ook continu de GNSS-kwaliteit, dus de kwaliteit van de satellietontvangst. En we bewaken ook de positie. En op basis van geofencing zorgen we ervoor dat, zou de machine ooit buiten zijn werkgebied komen, dat hij er onmiddellijk mee stopt. De machine gaat ook automatisch dan ook op de rem. Communicatie wordt bewaakt door, we hebben een CAN-bus systeem met keep alive messaging. Als er een controller wegvalt, stopt de machine ook meteen. We controleren de kooien. Dus eigenlijk of het werktuig eigenlijk goed werkt. Wat wel belangrijk is, dat we toezicht wensen. Daarbij zeggen we, onze maairobot kan worden gebruikt onder supervisie. En hoe die supervisie wordt vormgegeven is aan de klant. Ze tekenen op een afleverdocument dat ze afdoende toezicht houden op de machine. Daarnaast zorgen we dat de klanten goede instructie krijgen. Daar tekent men ook voor. Dus met andere woorden, als een klant een machine afneemt, weet hij heel goed waar hij af en aan is. Het belangrijkste is eigenlijk om gevaarlijke situaties te voorkomen. Zet onbemande voertuigen niet in op plekken waar je eigenlijk al bijna zeker weet dat het fout gaat. Als er een klas schoolkinderen over de golfbaan heen rent, zet die machine stil. Ja, belangrijk natuurlijk zijn de verzekeringen. Voor een klant is het relatief eenvoudig. Ze melden bij de verzekeringsmaatschappij dat de machine is uitgerust met autonome besturingstechniek. Dat heeft vaak nog niet eens een effect op de premie. Dus ja, voor de klant is het zeg maar, verzekeringstechnisch redelijk makkelijk af te dekken. Voor ons als bedrijf hebben we natuurlijk een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ja, we hebben daar echt wel behoorlijk werk van gemaakt met de verzekeringsagent. Om zeker te weten dat de verzekering ook weet welke risico's men afdekt. Men is dus ook fysiek op de golfbaan geweest om te kijken wat men verzekert. En ja, we betalen een premie. Maar ja, gelukkig hebben we er nooit aanspraak hoeven te maken op een verzekering. Dit is een 3D-camera die we hebben op een maanmachine. Bijvoorbeeld golfers. Ja, we zien hier het linkse en rechtse beeld van de camera. Het is natuurlijk stereovisie. En een dieptebeeld. En waar het groen gearresteerd is, wordt de golfer herkend. We herkennen natuurlijk de hele golfer. Maar waarop gestopt wordt is een gedeelte van die golfer. Dat zijn die groene pixels. Paaltjes ook. We zien in beeld een heel dun paaltje. Ik denk nog geen centimeter dik. Geen enkel probleem om deze te detecteren. Deze was blijven staan op een golfbaan, op een zogenaamde wintergreen. Ja, dan stopt de machine. Maar ook wat we ook zien zijn blaadjes. We zien ja, hier in het najaar van afgelopen jaar zien we een maaimachine rijden. En we zien in beeld ja, 2 blaadjes opvliegen. En eentje daarvan die komt boven onze detectiegrens en wordt herkend. Ja, we rusten de maaimachines nu dus ook uit met een soort vangnetten boven de kooien. Heel eenvoudig, om het opvliegend materiaal te voorkomen. Ook over een stukje veiligheid, het detecteren van obstakels, personen. Wat ook belangrijk is bij een stukje veiligheid van robots is de controle van de werkzaamheden. Daarmee bedoel ik te zeggen van, gaat het maaien wel goed? Gaat het ploegen wel goed? Gaat de bewerking, gaat die goed? Ja, voor eenvoudige werkzaamheden zoals maaien en het hakken van bunkers wat wij doen, is die controle wat minder noodzakelijk. Er kan weinig misgaan. En als er wat misgaat, dan is er niet of nauwelijks schade. Ja, in de landbouw kan dat anders zijn. Bijvoorbeeld bij het schoffelen. Er waait een plastic zak voor een schoffel. Daardoor gaat een hele planterij om. Als die machine dan maar klakkeloos doorrijdt, ja, dan is er behoorlijk wat schade. Om die schade of om die
controle op die werkzaamheden te houden en dat te automatiseren, dat is complex. Want wat is goed en wat is fout? Een bestuurder ziet het vanuit ervaring heel snel. Maar als we daar bijvoorbeeld een camerasysteem op gaan zetten met een stuk beeldverwerking die dat voor zijn rekening moet gaan nemen, is dat een hele uitdaging. Ja, een uitdaging, ik zeg altijd alles is te maken, maar goed, tegen welke prijs? Het kan goed zijn dat een systeem voor de controle van de werkzaamheden kostbaarder is dan de hele GPS-besturing en obstakeldetectie bij elkaar. Wat ik wel denk is dat met name in de landbouw het gebrek aan controlemogelijkheden belemmerend kan werken op de introductie van autonome voertuigen. Als een klant zijn autonome trekker niet kan vertrouwen dat hij controle houdt op zijn werkzaamheden, ja, dan is het ook wel lastig om met een goed gevoel de machine aan het werk te zetten, naar huis te gaan en dan rustig koffie te gaan drinken en maar hopen dat het goed gaat. Ja, op korte termijn denk ik dat er wel oplossingsrichtingen zijn. We krijgen 5G. Misschien is het een idee om het monitoren van de bewerking centraal te doen door een soort callcenter, waarbij de beelden van meerdere autonome voertuigen binnenkomen en die dan voor 10 euro per uur de bewerking in de gaten houden. Ze kunnen dat 10 tegelijk doen. Ze kunnen met een druk op de knop de machine stilzetten. Ze hoeven het alleen in de gaten te houden. Voor een tientje per uur wordt toezicht gehouden. Dat is een mogelijkheid om op korte termijn die controlemogelijkheden toch te hebben en een goed gevoel te hebben bij het uitvoeren van een bewerking. Op termijn zouden we dit natuurlijk langzaam kunnen gaan automatiseren. Dus of de machine zelf gaat al aangeven van ik heb het gevoel dat er iets fout gaat. Er zou een melding kunnen gaan naar het zogenaamde callcenter of naar de beheerder van die machine, de eigenaar van die machine. Het zal stapsgewijs moeten gaan om ook te voorkomen dat de machine te vaak gaat stoppen op basis van false positive. Met andere woorden, de machine denkt dat er iets fout is. Maar er is niks fout, de beveiliging staat te strak. Dus de beveiliging te loszet is ook weer niet goed. Dus daar is nog best wel wat werk in. Nou, samenvattend. Ja, veiligheid hoeft echt geen probleem te zijn bij autonome voertuigen. Er zijn standaarden. Er is geen wetgeving die autonome voertuigen belemmert. Heel belangrijk is natuurlijk de grootte van de robot. Die bepaalt wel de veiligheidseisen. Een kleine gazonmaairobot, daar zitten andere eisen aan, omdat de risico's anders zijn dan een grote golfbaanrobot. Heel belangrijk is de complexiteit van de omgeving. Wij zitten op golfterreinen met kort gras, wat relatief eenvoudig is, maar ik kan me voorstellen dat je in een graangewas of in boomgaarden, om daar de veiligheid goed te kunnen borgen, dat het een stuk complexer is. Ja, wat ik eigenlijk wil zeggen, dat autonoom rijden is eigenlijk helemaal geen probleem. En de veiligheid is ook wel geborgd. Alleen de interne veiligheid, dus de bewerking, ja, daar zitten nog met name de grote uitdagingen. En ja, daar ligt in de komende jaren denk ik nog voldoende werk om dat te kunnen gaan aanpakken. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Dankjewel Vincent voor dit uitgebreide verhaal. Zeer goed gedocumenteerd. Erg interessant. Zeer veel elementen komen aan bod. Ik vrees dat we geen tijd meer hebben nu voor discussie. Er waren wel wat vragen in de chats, zag ik. Dus ik stel voor dat men jou opzoekt aan de tafels, aan de discussietafels na afloop van het congres, zodat daar nog even bilateraal van alles kan worden getest. Hartstikke bedankt Vincent voor je bijdrage. Jammer dat we niet iets meer tijd hebben. Theo, ik vraag je om het nu over te nemen en de paneldiscussie te starten. Oké, Jan, dankjewel. Dan gaan we snel door naar de paneldiscussie, waar we wederom een viertal personen aan tafel hebben. En ik stel voor dat we meteen
de gelegenheid geven aan de heren aan de tafel om zich even in een korte pitch te presenteren. En dan is de eerste persoon die de kans krijgt is Mr. Green from AgriTele. Mr. Green, the floor is yours. Yes, thank you. Thank you. And I can see, yes, Jan has shared a few slides just as an introduction. My name is Ole Green, and I'm the CEO and founder of AgriTele. We have developed the robotic platform. And as I would say, throughout the number of the presentation today, I can only support the whole idea of using lower weight agricultural implements with key parameters for minimizing soil compaction as one example. But I think an important part is also, and importantly, is this enabling uniform task performance with the robotics, which I think is something where the robots can really do something which is hard for humans to keep the same quality hour by hour. And at the same time also, I think it's an important element that bringing in how are we ensuring the accurate documentation. The robots and their sensors are linked and are typically coupled to the network. There's a lot of data which we can bring back to the farm. Robotics in itself today is a diesel hydraulic platform chosen from the perspective that this is a drive system that the farmers know. They know how diesel works and how that can run. We have today contracts in Denmark running with 100% biodiesel, and we can see the availabilities of fossil-free alternatives is approaching market both from Finland, Denmark, and Germany, where these new possibilities enable also the combustion engine to become fossil-free. We're working this implement aspect with 3 points, use a lot of different implements from a lot of different manufacturers, and then having the model design to work with enabling us in systems as well as in open field systems. And as again, the dialogue we have now is more on how we see the next thing that will enable robots, this awareness, how we deploy sensors to cameras, to redact diseases, to do fat plants, and extreme pathogens. And I think this is really where we start seeing the potentials of the robotics for future farm optimization, more than just removing the boring going up and down the field. This is how we can add intelligence to our operations. Thank you. Okay, let's read Good afternoon. I represent a group of progressive apple farmers in the heartlands of Rotterdam. We don't have users anymore. I would like to look at it from a farmer's perspective. I'm not a robot expert, and arable farms face a lot of challenges these days, and I would like to mention 4 of them. We have to deal with obesity. I would call it farmers before machinery, and the way they get bigger and heavier, easy for the growth. Number 2, second place, we have to deal with the carbon footprint. Third place, the labor issue. We need to do more and have a smaller time frames with less labor available. And in 4th place, we need to deal with upscaling of farm size, but downscaling of field size. So we have to use more logistic issues, for example. Next slide. I'm sorry, we distinguish 4 media the design trends. From top to bottom, we see the self-propelled machines, vent machines, especially for the root crops and sprayers. Lighter in weight in the future, we hope. We see the development of field robots instead of the capable and the robots is one of them. We will see manned and unmanned conventional tractors taking the biggest bite of the cake. And then the manned tractors with seats. The most exciting example is interest. Our robot should be regarded as a concept robot because I can fuel cell powered by E-Drive 6 steering, and a special feature the way we get facility that expand the solubility that is that the power brain unit is changeable to chassis of other dedicated vehicles like control or robots for logistic purposes. The next slide. If you let your imagination run, you may want to use your robot for engine conversion in this way. You see that it's used hydrogen is produced on the farm, it's used on the field, but the robot can also be used to deliver energy when there's a shortage. What is my introduction? Ja. Jan van Luttenveld, ja. Nou, wij werken al een jaar met het GoTrack systeem. En het GoTrack systeem bestaat uit een opbouw op eigenlijk lekker mobiele trek. Gewoon een standconventionele trek, dan kan die opgehaald worden. Daarmee kan worden gemaaid en gespoten. En de rugtoepassing voor het maaien van dus dan is het ook optie rijden. Maar het is wel opgehaald. Niet veel voor. Dit zijn weer op een bewijs. Oké, alleen maar je hebt is niet ziet, dat is altijd komen. Gewoon kijken met ik zeg gewoon hoe staat die thema is. En kan bijvoorbeeld die veiligheid verdetting bijvoorbeeld toe staat eigenlijk een opname uit zo'n manier deze aan deel. Het multi-camera die dus continu monitors moet komen staat volgens die commissie altijd nog die ook deze systeem stoppen. Oké. En hier zie je rechts zit het op ons eigen trekker gemonteerd, dus in Nieuw-Holland trekken we zowel iets nieuwere trekker, maar dat maakt in wezen niks uit. Verder kan er nog een afstandsbediening bij worden, dus je ook vanaf of iets moet toepassen of je echt direct wat rijden zonder dat je zelf is. Voor veiligheid is laat het trekker dicht is, maar wat ook afstandsbediening uit een software op het moment dat de binding breekt op de trek. En je kunt ook het systeem met de laptop uitvallen. Je kunt het systeem ook op de telefoon staan en storm. Dat zijn kortste mogelijkheden. Het is ontwikkeld door het systeem in het veld en dus ook actie staat die instantie ontwikkeld met van dus je raakt een fout is fout mogelijk. Die corrigeert dan de trek en je kunt zelfs je aangeven met afleiding van afgeven vertrouwen vindt. Deze maakt en je wordt systeem heel erg controleren en het probleem oplossen. Je kunt ik hoor geen
Kan jij al informatie van Joris? Ja, iedereen is een zelfrijdende trekker die op een heleboel fronten interessant is. De machine zoals die nu opdraait is hier ons vaak weergegeven. Het is een continu ontworpen trekker met een dieselmotor van 160 pk die een gaat aandrijft en volgens alles altijd elektrische motoren aandrijft. Het is een rups gedragen voertuig. Geschikt daardoor kan grote hoeveelheid trekkracht leveren en daardoor geschikt voor diverse werktuigen. En de lijn is, ik hoor wat er doorheen komt, dacht ik. Diverse werktuigen, ja, daar heb je Boris. Sorry, something was going wrong. Okay, so thank you for already introducing us. You are probably you are very informed about the project. But what I like to say is that you should not look to our video, because that's only a video we can make of our protocols. You want to do our platform, our phone, because that's maybe the most important project. So we see a lot of things happening in the near future, and when we see what our starting point was the customer. Where will the customer go to? That was already on our first slide. And the second thing is safety. And the presentation before here was quite interesting. And that, in our opinion, safety security, if you take that we think to secure safety security, if we're going to use existing packs, because existing packs are absolutely not designed for autonomy. Safety security, you have to see that as a chain. As soon as you get the driver out of the chain, or safety security into account, you take the regulations into account, then you have to sign it in the bus all the way. And you can't use standard components anymore. You have to go a level, even a few levels higher, but use your components. And that's all when we start to find out how to work with somewhere that does all. Okay, so much. Yeah. And my question to all would be, how can we, what is necessary to speed up the adoption of not only technology, but what does technology make possible to improve the revenues of a farm? Ole, may I ask you first? Yeah, so what is the most important? I think that question is changing a lot, because if you asked a year ago, I would think that we would have elements within how your productivity will increase. But I think what we learned over the last year is significantly the workforce mobility has been challenged. So I think the challenge of having reliable workforce have been moved very high on the agenda for what affects the profit, because it doesn't matter if we're in Czech Republic, if we're in Brazil, if we're in UK. I think our reliable workforce is of a very, very high importance in how we look at farming practice today. So I think that's really a new shift that we've seen both, especially Corona, pushing that element. Okay, thank you very much. Peter, you are more or less representing a couple of founders. Do founders the same philosophy, the same ambition? I think that this issue has been mentioned by the developer of the Asperger cropping machine. Nowadays, the machine manufacturers are supported with the development of machinery. But I think the customers have to be supported as well. Otherwise, it's hard to invest in new machinery if you're not not exactly, but not know what the prospects are. And yes, I think we need some support schemes for customers as well, in short. Yeah, but we want to focus on the function and biodiversity. Is that, do you agree with that, or? So conventional farms are not so well. Of course they are interested in biodiversity, but compaction is a main issue. That's for sure. Especially, but then if you look at the causes of compaction, I think transport of root crops in particular are the most important cause of compaction. And to solve that, we think we need a completely different logistics system for transport on fields, where the transport of crop on the field should be cut off from transport on the road. You need different vehicles on fields and on the roads. But if you want to do that, you need a lot of other things as well. You need new machinery, but you also need ways to, for instance, with potatoes, to overload them without damage. You need good access to fields, for instance. That we need a lot. But I think for instance, the auto cart by Raven, which was introduced lately, that gives some idea of the possibilities of how to deal with field transport. Okay, it's a beginning, I think. Joris, how do you convince farmers to buy your equipment? Till now, they are more coming to us than we are not that far that we are already really looking for the farmers, but because we are now in the news, farmers are coming to us.
And to be honest, I agree with Ole Green that when we started a project, we were focusing on biodiversity and lightweight vehicles. But in the meantime, that has changed. Farmers have a big problem with labor. And that is maybe the biggest driver. And that is not only coming from the standard arable farmers, but also from the wine yards, the orchards, special crops like groceries, and these farmers who have a lot of labor, they are calling us. They have a problem. They want solutions. That's a big than sustainability and biodiversity. Okay, thank you very much. And to ask Dirk-Jan, you offer the part of a total solution. How important is it that your technology should be, let's say, one brick in the wall of advanced technology, total solution for the farmer? I think it's the mostly driven by the wish of farmer to replace labor by techniques. So it's also labor driven, I think, to reduce labor input. The start of our system was also for spraying crops in, and that is a work which is occurring about 20-25 times a year, and it's always the same. So therefore, it's also a system for registering your first route. Then you can just copy it every time, and that was start of the system. And now it's they are coming out of from farmers which use the system already. You know, isn't it possible that we just drive around? We have sold the system to a man in Germany who tilled grass, grassoda, I don't know the English name. He asked, isn't it possible to just drive around the surface which had to be mown, and then the machine makes itself further mown, so that he don't have to work. He do not longer need a person for sitting on the tractor during mowing, and that's purely driven by reducing the labor. Okay. So that is the main. In my opinion, the main reason why farmers would invest in a system like ours. Would others like to comment or to add? What do you say, sorry? Other member of the panel like to add something to each other? Joris or Ole? I agree with it. I think Joris also made a very important element in the presentation of the choice of design and the components, because I think one thing is, and that has been mentioned a number of times in the chat today, what the farmers need. I think the practice of using well-known, well-proven technology is essential, because we know that the reliability and robustness in the short time period where we need the operations to be carried out, that is also where I think a number of the solutions presented today really develops on top of the known technology, and I think that's an important element. But then, in combination with the safety, I think that is really where the whole safety system, in alignment with the control system, is also needed to be really looked at from step one, because that is something which required to be designed with completely different setups than if you had an operator in the loop. So I think this is one of the challenges that we are facing, is the combination of well-known, well-proven arable technologies together with the new standards within automation and safety. Yeah. Not only is it not very difficult for a farmer to make that shift in, let's say, his whole total system of farming. First, he needs to buy a robot. He needs to practice with it. How easier, or also in revenues, it is to replace his present technology for a complete new set of, let's say, small robots. I think the equation, if you're looking upon the equation of the cost per area unit, I think this is really what we have been met with continuously, is that you need to look at, you have a time element, how fast you can manage your fields, and then you need to look at your cost per hectare. Because as soon as we remove the farm or tractor operator from the equation,
we have a setup where we might as well cut a 9-meter seed drill into 3 pieces of 3 meter and then have them run as a more lightweight setup instead. So I think there's a lot in the cost calculations which need to be included so that we are really comparing price per hectare and then being able to do the work within the available time from an environmental perspective. Okay, thank you very much. You would like to comment? One of the things is what is not going to happen is that a farmer is going immediately from one point to the other to from his tractor to autonomy. So it will happen anyway, step by step. And if you see how huge the combinations nowadays sometimes are, for example, if they are planting potatoes, you see how big these machines are becoming, and also all those specialized machinery behind the tractor, that's also very, very costly. So if you replace, if you can go to a standard tractor which is planting potatoes with a simple machine, and the robot is doing, for example, another part of the chain, then you are also reducing costs, and that we think will happen step by step. That he's not replacing all his tractors immediately, but is doing some steps, the easy steps, the more labor-intensive steps, and after that, yeah, maybe step by step, over 30, 40 years, there are farmers who are doing everything autonomously, but it will not happen immediately. Okay, thank you, Joris. Peter, do you think that smaller machinery does have the necessary capacity? In the short term, sometimes we need to harvest. And small machinery, you mean the swarm? Yeah, that type of things, yeah. For conventional farming, personally, I don't believe in small, very small machinery. The bearing capacity of soil in harvest time is, I think, sufficiently high to bear carts well, where you can go with a payload for let's say 50 tons or something like that. Now, in brief, the capacity, the output, I think should increase rather than decrease, because when I look at our soils, your time frame is so short to do the job under reasonably good conditions. Then you have to finish your job in a short time. You can't do that with small equipment, I think. Okay. There's one, sorry that I break in a little bit. There's one in the chat. There's a question from René Koerhuis. It's about the evolution of the normal machines we have, the farm machinery. He states, and they have improved so much over the years that whatever solution you are going to use, it will require a combination with these existing machines. He thinks so. He wants to know if the panel agrees or what, if they have a different opinion on this. If I may say something about that, we completely agree that that machinery nowadays are that there is a reason why they are developed in such a way. And if you compare these machines with 20, 30, 40 years ago, they have improved so much. So there was a reason why we have done that, and you can't throw that immediately all away. So that is also why our robot can work with existing equipment, and we think that it will change as soon as you are adding extra technology like electrification, but this will also go step by step. So if the farmer can use his current equipment or the same way he is doing it, and then he can improve step by step, that is very likely the way it will go. And one example is a 3-point linkage has several reasons why it has developed this way. So doing it without 3-point linkage, which we see also some robot manufacturers are doing, is that the right way? Or should we also know why we develop these type of machines and these type of technology? Okay, very much. Others to add as a last sentence, because we are a little bit running out of time. Ole? Yes. Then I agree with yours. I would do a short one, because I think when reading René's comment, I do not fully agree that the farmers would like all their existing equipment to run, because I believe whenever we meet farmers, there is a very big need and a focus on the profitability, and you continuously have a change of machinery. They're being worn and you buy new. And I think, as we've seen with auto steering, we have seen how that has improved the automation level of tractors. And that's why I don't see the robotics now as a revolution.
I see that as a natural evolution on top of what we've seen with tractor automation over the last 15 years. And that's why I don't think this is a big step. This is coming in small steps and will also be in continuous combination with tractors and all other specialized machinery as we know them today. Okay, thank you very much. Dirk-Jan, last sentence perhaps? Het systeem is er in wezen voor om de huidige machinerie die er is zo goed mogelijk te kunnen benutten. En natuurlijk heb je met nieuwe machinerie weer nieuwe mogelijkheden. Maar als stap is het denk ik een heel logische om de huidige te gebruiken. Dan is de investering minder. En op het moment dat het systeem mocht uitvallen, wat wij overigens nog weinig meegemaakt hebben, kun je altijd terugvallen op de conventionele technologie. Dus ik denk voor de acceptatie dat dat ook eenvoudiger is. Zeg maar. Als wij een complete nieuwe machine moeten kopen die alleen werkt op het, in de robotstand, zullen we zeggen. Ja, it's a step in between. Autonomous and without etc. Ja. Okay, thank you very much for your participation and etc. We all agree, I think, that we see a rather rapid progress in more autonomous driving machinery, but nevertheless there are still a lot of challenges ahead. Good luck with your business. Thank you. Yeah, thank you. Yes, you all. We are at the end of the joint part. That means that we can. Well, actually, there should be at about this time a student prize for the best paper they have written as part of at the end of their study. And there's a virtual bottle of beer, so it will be a dry one probably, but. If you go to your invitation, you have got to enter the meeting. There you can find the link to the virtual drink we are going to join. You can join. So I don't know if you can see it, but there's this is the linkage to this the virtual. Drink we can have together, and there you can continue discussion because it has an option in it to meet each other on different tables. So I hope to see you there, and I want to thank all the presenters for their effort to make this Congress a success. Unfortunately, the time is too short because it's a very, very interesting theme we have been discussing, and well, definitely we will have this type of discussion in the future many more times because the developments will go fast.